హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ హెల్దీ కిచెన్ రెసిపీస్. ఈరోజు మనం వెనీలా కేక్ ఎలా చేసుకుందాం చూద్దాం. ముందుగా దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ 5 eggs, 8 ounce butter, 1 tablespoon vanilla extract, half cup milk, 2 spoons baking powder, 1.5 cup all-purpose flour, 1 cup sugar. ముందుగా మనం ఇక్కడ 1.5 cup మైదా ఇంకా 2 tablespoons బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకొని దీన్ని మనం జల్లించుకుందాం. జల్లించుకున్నాక దాన్ని ఒక సైడ్ పెట్టుకొని బటర్ మెల్ట్ చేసుకుని బటర్ షుగర్ యాడ్ చేసుకుని దీన్ని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ 2 eggs యాడ్ చేసుకొని కొంచెం బీట్ చేసుకొని మళ్ళీ రిమైనింగ్ 3 eggs వేసుకొని బీట్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు 1 tablespoon వెనిలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇంకా హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని దీన్ని మిక్స్ చేసుకున్నాను. మిక్స్ అయ్యాక మనం కొంచెం మైదా వేసుకుని కట్ అండ్ ఫోల్డ్ ప్రాసెస్లో మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇంకా ఈ మైదా వేసాక మనం ఎలక్ట్రిక్ మిక్సర్ వాడకూడదు, జస్ట్ ఇలా స్పాచులాతో కట్ అండ్ ఫోల్డ్ ప్రాసెస్లో మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ లోపల మనం ఓవెన్ కూడా 350 degrees ప్రీ హీట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో మిల్క్ కూడా యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకుందాం. ప్రీ హీట్ చేసుకున్నాక దీన్ని 45 minutes బేక్ చేయాలి. అలాగే బేకింగ్ షీట్ కూడా బటర్ స్ప్రెడ్ చేసి నెక్స్ట్ మిక్స్ చేసుకుని దీన్ని ఎయిర్ బబుల్స్ లేకుండా ట్యాప్ చేసుకుని బేక్ చేసుకోవాలి. ఇది 350 degrees ప్రీ హీట్ చేసుకున్నాము. 45 minutes బేక్ చేసుకున్నాము. వెనిలా కేక్ రెడీ అయిపోయింది. Thank you for watching. Please like, share, subscribe my channel Healthy Kitchen Recipes.